Have a nice day. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතාවට අත්‍යවශ්‍යම ඉඩියම් එකක්. right? අපි පොරොන්දු වෙන විදියට ඔන්න මේ සතියේත් අලුත් ඉඩියම් එකක් අරගෙන ඔයා ළඟට ආවා. right. අද මොකද්ද අපි කතා කරන ඉඩියම් එක? හොඳයි. මට කියන්න ඕන මම පැණි රස කෑම වලට ආසයි. මගේ චූටි පුතා පැණි රස කෑම වලට ආසයි. right? මගේ wife පැණි රස කෑම වලට ආසයි. මගේ girlfriend boyfriend පැණි රස කෑම වලට ආසයි. right? කෙනෙක් පැණි රස කෑම වලට ආසයි කියන්න අපි කියනවා have a sweet tooth. have a sweet tooth. I have a sweet tooth. මම පැණි රස කෑම වලට ආසයි. I have a sweet tooth. ඇය පැණි රස කෑම වලට ආසයි. She has a sweet tooth. She has a sweet tooth. මගේ චූටි බබා right පැණි රස කෑම වලට ආසයි. My little one has a sweet tooth. My little one has a sweet tooth. මගේ wife පැණි රස කෑම වලට ආසයි. My wife has a sweet tooth. කෙනෙක් පැණි රස කෑම. මොනවාද මේ පැණි රස කෑම කියන්නේ? chocolate, ice cream, cake, biscuits මෙන්න මේ වගේ ඒවට ආසයි කියන්න අපි කතා කරනවා have a sweet tooth. have a sweet tooth. I have a sweet tooth. right? Joe has a sweet tooth. Joe කියන්නේ කෙනෙක්. Joe has a sweet tooth. He eats a chocolate every single day. right? My friend has a sweet tooth. My friend has a sweet tooth. right? He eats a chocolate every single day. Do you have a sweet tooth? Do you have a sweet tooth? I have a sweet tooth. My friend has a sweet tooth. My girlfriend has a sweet tooth. My little one has a sweet tooth. අපි කවුරුත් පැණි රස කෑම වලට ආසයි. right? කෙනෙක් පැණි රස කෑම වලට ආසයි කියන්න අපි යොදා ගන්නවා මොකක්ද? have a sweet tooth. have a sweet tooth. කෙනෙක් පැණි රස කෑම වලට ආසයි කියන අපි යොදා ගන්න idiomatic expression එක තමයි have a sweet tooth. have a sweet tooth. right? My mother has a sweet tooth. මගේ අම්මා පැණි රස කෑම වලට ආසයි. She eats an ice cream every week. She eats an ice cream every week. හැම සතියකම ඇය ice cream එකක් කනවා. right? My mother has a sweet tooth. My little baby has a sweet tooth. My little baby has a sweet tooth, so she eats an ice cream every single day. My little one has a sweet tooth, so she eats an ice cream every single day. right? My girlfriend has a sweet tooth, so she eats an ice cream every day. right? My boyfriend has a sweet tooth. My boyfriend has a sweet tooth. He eats chocolate every single day. Do you have a sweet tooth? I have a sweet tooth. I have a sweet tooth. right? Emma has a sweet tooth. Emma is a person, right? Maybe your friend. Emma has a sweet tooth. So she eats an ice cream every day. You know, I have a sweet tooth. You know, I have a sweet tooth. ඔයා දන්නවනේ
මම පැණි රස කෑම වලට ආසයි. right. පැණි රස කෑම කිව්වම especially ice cream, chocolate, right? cake. මෙන්න මේ වගේ ඒවට, right? ice cream, chocolate, cake, biscuit වගේ දේවල් වලට කෙනෙක් කැමති ආසයි කියන්න අපි යොදා ගන්න idiom එකක් තමයි have a sweet tooth. have a sweet tooth. If you have a sweet tooth, you like eating food such as chocolate, ice cream, etc. If you have a sweet tooth, you like eating foods such as sweets and chocolate. Do you know anyone who has a sweet tooth? Do you know anyone who has a sweet tooth? ඔයා දන්නවද කවුරු හරි පැණි රස කෑම කන්න කැමති අය? ඔයා දන්නවද කවුරු හරි පැණි රස කෑම කන්න කැමති අය? Do you know anyone who has a sweet tooth? Do you know anyone who has a sweet tooth? I have a sweet tooth. My Nangya has a sweet tooth. Or you can say, my sister has a sweet tooth. My brother has a sweet tooth. My girlfriend has a sweet tooth. Right? කෙනෙක් පැණි රස කෑම වලට ආසයි කියන්න අපි යොදා ගන්නවා මොකද්ද? have a sweet tooth. have a sweet tooth. okay? මේව හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. all the best. See you.